It is my pleasure to address you on behalf of the Women 20, only days away from the Leaders' Summit, in order to highlight how critical the full and equitable participation of women is for sustainable and faster socioeconomic recovery as we rebuild our economies post the COVID-19 era. With COVID-19 causing mounting disruptions around the world and having a disproportionately impact on women, it is important to address the gendered impacts of the pandemic that have laid bare pre-existing gender inequalities. However, this is also an opportunity for the G20 leaders to reset the economies through a more inclusive approach. Although many of you may already know, the W20 is a non-government policy recommendation engagement group of the G20 that aims to ensure that gender considerations are mainstreamed into G20 discussions and translated into policies and commitments that foster gender equality and women's economic empowerment. Our key focus areas are inclusive decision-making, labor inclusion, financial inclusion, digital inclusion, with women's entrepreneurship as a cross-cutting topic and accountability as an underpinning all focus areas. The W20 consists of delegates representing non-government, women's organizations, civil society, female entrepreneurs, think tanks, and academics across the G20 member states. At the W20 summit that took place from the 21st to the 22nd of October last month, we celebrated the culmination of 5 years of work, building on previous W20 presidencies towards ensuring the G20's movement towards women's economic empowerment. We continue to build on decades of activism by women, men, communities, and countries demanding the integration of women in all efforts towards sustainable development. With a shared goal of advancing women's economic empowerment globally, the W20 Summit dared people to imagine a world where gender equality is a reality. The summit brought together over 1,300 people from 52 countries to discuss the recommendations presented by the W20 and the W20 communique, charting the path for G20 leaders to expedite economic recovery from the pandemic to achieve the Sustainable Development Goals by supporting the social and economic empowerment of women. Recognizing the hardships the pandemic has placed on women-owned businesses globally, the W20 Summit hosted a women's entrepreneurs marketplace that provided women-owned micro, small, and medium enterprises a space to showcase their products and services. Echoing Dr. Thuraya Abeid, the Women 20 Chair's statement at the summit, the delegates came together continuously throughout the year, voluntarily, to address and evaluate the possibilities to rebuild a more resilient and inclusive future, where social justice is its hallmark. We believe that by reaching consensus and adopting our recommendations to the G20 leaders, we would help ensure progress towards closing the gap between imagination and reality, between empowered and disempowered women. When the World Health Organization declared a global pandemic in March, governments established task forces to respond to the crisis. Yet, on the government task forces established to respond to the threat of the virus, women's voices were largely missing, despite the fact that women constitute the majority of both frontline health and social care workers and continue to bear a greater burden of unpaid care work within their families and communities. In the absence of their voices and experiences, COVID-19 and the subsequent economic shock has highlighted pre-existing inequality
and deep-seated vulnerabilities in social, political, and economic systems across the world. COVID-19 has disproportionately affected women and compared to men has resulted in a sharper decline in earnings, more time spent on childcare, and decreased access to healthcare on a global scale. According to our report published yesterday by the W20 in partnership with Accenture Research entitled, "If Not Now, When? A Roadmap Towards a More Gender-Equitable Economic Recovery," the impact on women have added 51 years to the time it will take to reach gender equality. Key findings of the report showed us that women have seen their earnings decline almost 2/3 more sharply than men, dropping by 16.9% on average since the pandemic began. Mothers are spending an additional 1 hour and 20 minutes per day on childcare. The proportion of women with easy access to healthcare, including maternal and reproductive services, has dropped by more than half, and more than 2 in 5 female respondents believe their government has failed to account for the impact of COVID-19 on women. Gender gaps have widened over recent months, and if left unchecked, these gaps would likely lengthen the time it would take to reach gender equality. If G20 leaders fully commit to the W20 recommendations in our communiqué, gender equality could be achieved as soon as 2061. So as a result of COVID-19, the W20 delegates this year have put forth a communiqué that provides G20 leaders with 2 sets of recommendations. The first underscores the key measures required to expedite the economic recovery from the COVID-19 pandemic. The second will help ensure that the G20 leaders achieve the UN Sustainable Development Agenda and the objective of a strong, sustainable, and balanced growth by supporting women's social and economic empowerment. Key measures include ensuring equal representation of women at all levels of decision-making in the private and public sectors, adoption of gender-responsive fiscal planning to foster an inclusive workforce, increased investment in social infrastructure such as child and dependent care, implementing social and income protection mechanisms that capture all workers, particularly those in low-income countries, and stimulating women's entrepreneurship by supporting scaling up and sustainability of women-owned businesses, especially in the digital economy. Increasing access to digital technology for women and girls, especially in remote and rural areas, and partnering with public and private financial institutions to develop easy, accessible digital financial products, and funding research and collection of sex disaggregated data on the course of the pandemic. This is an opportunity, and the work the W20 is doing has never been more critical. Due to the most severe impact of COVID-19 on women, agility was necessary as we crafted our policy recommendations. It was important to not only understand the most pressing needs of women so that we may effectively address them, but also rapidly shift with these needs as the global pandemic intensified priorities. There is sufficient evidence that women's empowerment can boost sustainable growth through economic engagement, increased productivity, harnessing talent and employment. The pandemic and its social and economic ramifications have exacerbated pre-existing gender inequality, built on a conscious and unconscious bias, cultural and social norms, and political restrictions which prevent women from realizing their full economic potential. According to the World Bank's Doing Business report in 2017, eliminating all forms of discrimination against women would globally raise per capita productivity by 40%. The scale and depth of this crisis on women's lives offers an opportunity for the G20 leaders to reset their economies based on the full and equitable participation of women
and on the principle of inclusiveness. Enabling women's potential fully and equally with men promotes sustainable, balanced, and inclusive growth, improves the representation of women within institutions, and intergenerational development outcomes. I would like to reiterate once again, G20 leaders must commit and pave the way for an equitable economic recovery where women, as equal partners and key economic actors, are an integral part of the solution. Our actions now help to decrease the impact of the crisis and ensure progress towards achieving G20 commitments to gender equality, accelerating the implementation of the Beijing Platform for Action, and achieving the 2030 Sustainable Development Goals. Together, we should ask ourselves, if not now, then when? If not in the very year that exposed the heartbreaking vulnerabilities and inequalities in our social, political, and economic systems, then when? If not now, as the whole world is faced with resetting their economies and initiating economic recovery, then when? Thank you very much. الآن اسمحوا لي بالعربي ألخص اللي ذكرته. في البداية أرحب بالجميع، وركزت على أهمية مشاركة المرأة الكاملة والعادلة للتأكد من النمو المستدام وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. مجموعة تواصل المرأة العشرين هي مجموعة تابعة لمجموعة العشرين، ولكنها مستقلة عن الحكومات وتعمل بشكل مستقل، مكونة من أعضاء حول مجموعة العشرين، ممثلين من ريادي الأعمال، مراكز الفكر، الأكاديميين، وممثلين المجتمع المدني. في القمة في أواخر شهر أكتوبر قدمنا أو تحدينا بعض وتحدينا الحضور لتخيل واقع يصبح فيه تمكين المرأة واقع وليس حلم. استقبلنا أكثر من 1300 شخص من 52 دولة حول العالم، ناقشنا فيها أهم القضايا اللي بتواجه المرأة. كما قدمنا كما ذكرت أثر الجائحة على المرأة، وهو الأثر الغير متناسب على المرأة بحكم تأثر المرأة سواء في عملها في مجالات هي الأكثر تأثر بالجائحة، بالإضافة إلى دورها في الرعاية. وقمنا بإصدار تقرير يقيس تأثير هذه الجائحة على النساء وأصدرناه بالأمس. كما ذكرت أنه توصيات المجموعة في هذا العام بشكل استثنائي قدمنا في البيان الختامي مجموعتين من التوصيات. المجموعة الأولى من شأنها التأكد من أخذ تدابير عاجلة وفورية لتسريع وتيرة التعافي، والتأكد أن التعافي هذا يكون مبني على مبدأ الشمولية للتأكد من التنمية المستدامة. والمجموعة الثانية هي خطط المدى المتوسط والبعيد للتأكد من تحقيق أجندة التنمية المستدامة. كما ذكرت أنه هذه فرصة لقادة مجموعة العشرين لإعادة ضبط إيقاع الاقتصادات والتأكد من أن الخطط للتعافي الاقتصادي تشمل الجميع. شكرا لكم. I'm open for questions، وإذا في أي أسئلة. شكرا. السلام عليكم. فهد الطلال من صحيفة الاقتصادية. أستاذ سلمى، بس فيما يخص الجائحة، هل التأثير متساوي على المرأة والرجل في القطاع الاقتصادي؟ هل تأثرت المرأة في القطاع الاقتصادي أكثر من الرجل فيما يخص الجائحة؟ والسؤال الثاني، ما هي أبرز الاتفاقيات اللي تمت من خلال مجموعة شربة تواصل المرأة؟ شكرا. ممكن السؤال الثاني تعيده إذا سمحت؟ أبرز الاتفاقيات اللي تمت خلال مجموعة شربة تواصل المرأة. شكرا لك. بالنسبة لتأثير الجائحة ومقارنة بين الرجل والمرأة في الاقتصاد، بالتأكيد أثرها على المرأة كان أكبر. يعني قبل الجائحة لدينا 740 مليون امرأة يعملن في القطاع الغير رسمي أو الغير منظم،
وبالتالي تأثرنا من هذه الجائحة بشكل أكبر. أيضا القطاع السياحة كان من القطاعات الواعدة لتمكين المرأة، ولقينا فيه أقل نسبة من الفجوة بين المرأة والرجل، وهو زي ما تعرف هي من أكثر القطاعات اللي تأثرت بهذه الجائحة. فكون المرأة تعمل في مجالات فيها تمثيل المرأة فيها عالي، هي أوائل القطاعات اللي تأثرت، أكيد الأثر كان أكبر على المرأة. من أبرز التوصيات اللي وضعناها في هذا العام هي توصيات خاصة بالشمول في صنع القرار، الشمول في العمل، مطالبة بزيادة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية للرعاية، لأنه مجال الرعاية ممكن يكون له آثار مضاعفة. فهي لما بنتأكد على أنه بنوفر دور وأنظمة للرعاية، بحكم أنه الرعاية تقع على عائق المرأة، من شأنه أن يوظف نساء أكثر في هذا المجال ويساعد أن المرأة على الدخول في العمل. أيضا الشمول التقني، الشمول في ريادة الأعمال، والشمول المالي. ففي قضايا مختلفة تطرقنا لها، وأدعوك أنك تطلع على البيان الختامي للمجموعة اللي موجود باللغة العربية والإنجليزية على موقع المجموعة. شكرا لك. أي تفضل. دكتورة مشكورة على العرض، لكن عندي سؤال. ما هو السيناريو المتوقع لتمكين المرأة ما بعد جائحة كورونا من خلال نظرتكم تجاه هذه القضية كمجموعة؟ شكرا لك. وأنا أستاذة، أو حتى مو أستاذة، سلمى حاف، شكرا لك. طبعا رؤيتنا بعد الجائحة، أو اللي بنتأمله بعد الجائحة، أنه يكون في شمول للمرأة في اتخاذ وصنع القرار. لابد أن اللجان أو كل الخطط اللي بتضع للتعافي لابد من وجود تمثيل وتنوع فيها. فهي ليست فقط كلها نساء ولا كلها رجال، لابد من التنوع سواء من الجنس، العمر، والخبرات المختلفة، للتأكد من أن هذه الخطط وخطط التعافي تشمل الجميع. فبنتمنى أن يكون نرى شمول أكبر للمرأة في هذه اللجان وهذه الخطط اللي بتتضع. شكرا.